Hello students, I am Simi and welcome back to my channel, and today's topic is what is language? Let's start. Language. A language is a structured system of communication. A language helps to communicate with others of the same category. Language can be verbal and non-verbal in nature. Verbal language. Verbal language is the language that is oral or written. Verbal language is something expressed in words, either spoken or written. Most of the communications are verbal in nature. Non-verbal communication. Non-verbal communication can be of many types. Body gesture, turn taking, that is movement of hand during giving direction, eye control, touch, intonation, that is high pitch and low pitch of voice. তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা স্ট্রাকচার্ড সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন। স্ট্রাকচার্ড সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন মানে যে সেটা একটা সিস্টেম ফলো করছে, সেটা কিছু রুলস ফলো করছে, সেই রুলসগুলো দিয়ে আমরা কমিউনিকেট করতে পারছি। দুটো টাইপ হয়, একটা ভার্বাল, একটা নন ভার্বাল। নেক্সট আমরা দেখব, আচ্ছা এখানে ফার্স্টে নন ভার্বালের আরেকটা পয়েন্টও দেওয়া রয়েছে, ডিসপ্লে অফ জুয়েলারি, ট্যাটুস, ক্লোথস, কার্স এসেট্রা। এবার আমরা দেখব অরিজিন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। The exact origin of language cannot be determined because the lack of evidence. Historical linguists published a set of theories concerning the origin of the spoken language. Bow-word theory. Speak originated from imitation of sound in environment like animal sound. Popo theory. Speech originate from people making instinctive cries, such as those caused by pain and other emotions like pleasure, surprise, fright, etc. Ding dong theory. People related to stimuli in the world around them simultaneously produces certain আচ্ছা আমরা এইটুকু আগে দেখে নিই, আমাদের কিছু থিওরিজ আছে যার উপর বেস করে আমাদের অরিজিন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়। Sounds, oral gesture in response to the stimulus. Yo-he-ho theory, a speculative theory that human language emerged from the instinctive noises made by humans during physical exertion and especially while involvement in collective rhythmical labor. Tata theory, a speculative theory that human language originated from using tongue movement to mimic manual gesture. Lala theory, the language that was born in need to express poetry and love and also repetition of a certain word. আচ্ছা এখানে আমরা কিছু থিওরিজ দেখলাম যেগুলোর উপরে বেস করে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বানানো হয়। এবার আমরা দেখব স্ট্রাকচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। There are four theories on the structure of language. Sign. Sign is further classified into signifier and signified. আমরা স্ট্রাকচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজে চারখানা মেন পয়েন্টস দেখব। তার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে সাইন, যেটা হচ্ছে ফার্দার ক্লাসিফাইড ইন্টু সিগনিফায়ার অ্যান্ড সিগনিফাইড। আমরা একটা একটা করে মিনিংগুলো দেখব এবার। সিগনিফায়ার ইজ দ্য common name and physical existence of a thing. Signified is the virtual representation of the mental concept of the thing. Lang and parole. Lang is the basic language and its rules. It is the system of rules that makes it possible for a person to know how to speak a certain language. Whether the parole is the way a particular person speaks. It varies from person to person. Both lang and parole are interdependent on each other. We can only communicate with people who share the same language in the same time period with same grammar and same linguistic signs. Syntagmatic and pragmatic axis. Syntagmatic is the horizontal axis and pragmatic is the vertical axis.
Syntagmatic is the system or structure of the sentence but তাহলে এখানে সিগনিফায়ার মানে হচ্ছে যেই জিনিসটা আমার সামনে রয়েছে বা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা, আর সিগনিফাইড মানে হচ্ছে যেটার নাম শুনলে পরে আমাদের যে ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন যেটা আমাদের ব্রেনে হয় সেটা। আচ্ছা, ল্যাং অ্যান্ড পেরোল, ল্যাংটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই সেম, কারণ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য যে রুলসগুলো শিখছে সেটা সবার সেম, কিন্তু কে কিভাবে বলছে সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করে, সেটাই হচ্ছে আমাদের পেরল। আচ্ছা, সিনট্যাগম্যাটিক আর প্র্যাগম্যাটিক, সিনট্যাগম্যাটিক আর প্র্যাগম্যাটিক কিন্তু হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যায়, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস। এবার সিনট্যাগম্যাটিকের ক্ষেত্রে হরাইজন্টালে চেঞ্জেস আসে, প্র্যাগম্যাটিকের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যালে চেঞ্জেস আসে। Syntagmatic is the system or structure of the sentence, but pragmatic is the choice given in the sentence. Diachrony, synchrony. Diachrony is the historical method, whereas synchrony is the new techniques. Diachrony is the change from old to present. It changes through the time. Synchrony is the new usage rather than the actual use. It focuses on a particular time period. তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ডায়োক্রনি হচ্ছে পুরনো দিনে যেভাবে ইউজ হতো সেটা, আর সিনক্রনি হচ্ছে একটা পুরনো জিনিসকে কতভাবে ইউজ করা যায় সেটা। এবার আমরা দেখব টাইপস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। There are 12 types of language. Number 1, Pidgin. Pidgin is the basic language or the underlying language that has only a collection of words like adjectives, nouns, articles, and prepositions. It does not have any tense. A pidgin arises when speakers of two different languages face one another and have a need for আচ্ছা, এখানে কি বলছে? পিজিন হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমাদেরকে সাহায্য করে যখন আমরা ধরো বিদেশে গেলাম, সেখানের ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো আমরা জানি না, তখন আমরা বোঝানোর জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট বিদেশি ল্যাঙ্গুয়েজের ওয়ার্ডস ইউজ করি, যাতে আমরা মোটামুটি আমরা যেটা বলতে চাই সেটা জানি আমার সামনের জন বোঝে। সেই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমাদের পিজিন। A pidgin arises when speakers of two different languages face one another and have a need for communication. Pidgin took words from both languages and has simplified grammar structure enough to allow communication for some limited purpose. তাহলে পিজিন হচ্ছে কিছু পার্টিকুলার ওয়ার্ডস ইউজ করে একটা কিছু কমিউনিকেশনের জন্য ইউজ করে, যেটা মোটামুটি সামনের জন কিছুক্ষণের জন্য বুঝতে পারে। ক্রেওল. Creole is a fully functional language. It has a complete structure, grammar, and full expressive power that affords. It is quite different from the grammar of its source language. A Creole language develops simultaneously among children, rarely in adults who live in a multilingual community. ধরো কোনো বাচ্চা অনেক মাল্টিলিঙ্গুয়াল মানে কি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছে, তাদের সাথে যখন দেখা করছে, তাদের সাথে যখন মিশছে, তখন হচ্ছে সে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছে, সেখান থেকে ক্রেওল আসে। ডায়ালেক্ট. Dialect is a form of a language which is peculiar to a specific region or social group.
It is the way of speaking based on the geographical and social background of the speaker. তাহলে again dialect কিন্তু vary করে from individual to individual. একটা পার্টিকুলার পার্সন, একটা পার্টিকুলার স্পিকার কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করে, তার জিওগ্রাফিক তার সাথে সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা বিলং করে তাদের ডাইলেক্ট কিন্তু আলাদা হয়। ঠিক আছে, সে একটা পার্টিকুলার গ্রুপের লোক বা একটা পার্টিকুলার গ্রুপ একটা পার্টিকুলারভাবেই কিন্তু কথা বলে। ঠিক আছে, তোমরা যদি আমারটাও দেখো, আমি যেখানকার আমি কিন্তু সেখানকার মতনভাবেই কথা বলবো, তোমরা যেখানের তোমরাও কিন্তু সেখানের মতন করেই কথা বলবে। নেক্সট আসছি patois. Patois refers to the above three along with the speaker's social inferiority among the society where. তাহলে এখানে আমরা পড়ে কি বুঝছি? প্যাটোস হচ্ছে ফার্স্টের তিনটে জিনিস, কিন্তু তার সাথে স্পিকারের ইনফেরিটি একটা ব্যাপার আসছে। আদার স্পিক স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। Argot. Argot came into existence in the mid-19th century, which originally denoted the slang of criminals. It was developed to disguise the original conversation. Jargon. Jargon is a set of code words used by a professional or group that are difficult for others to understand. তাহলে এই দেখো, আর্গট আর জার্গন হচ্ছে এমন টাইপের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো কিছু পার্টিকুলার পিপল বা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পিপল সেটাকে বুঝতে পারবে, বাকিরা বুঝবে না। ক্যান্ট ইজ similar to argot and jargon, which refers to the vocabulary of a particular group that was used to deceive or exclude non-users of that language. Again, ক্যান্টও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে বাকিরা জানি না বুঝতে পারে সেরমভাবে বানানো, এগুলো সব কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। লিঙ্গো. Lingo is the speech of a particular community or group. It is synonymous to the other words in the list. তাহলে লিঙ্গো এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে তার কমিউনিটিতে সবাই সেই ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলে আর সবকটা ওয়ার্ডসই কেমন সিনোনিমাস টাইপের। Lingua franca. Lingua franca is a language adapted as a common language for communication between speaker of two or separate. আচ্ছা, লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা হচ্ছে জেনারেলি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে স্পিকারের মধ্যে যেগুলো হচ্ছে মানে দুই বা তার থেকে বেশি টাইপের স্পিকার যখন আসে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করা হয়, যাতে মোটামুটি একটা কমনলি একটা যখন ল্যাঙ্গুয়েজ পাওয়া যায় তখন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করা হয় যাতে দুই দলই সেটাকে পারফেক্টলি বুঝতে পারে আর যাতে কমিউনিকেশনের জন্য সুবিধা হয়। তাহলে কমিউনিকেশনের জন্য এই লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়। ল্যাঙ্গুয়েজেস। ভার্নাকুলার. A vernacular is a native language or dialect of a speaker. It is mostly the mother tongue of an individual and it is also the first language of a child. তাহলে ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যেটা আমাদের মাদার টাং বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে কিছু পার্টিকুলার গ্রুপ একই ভাষায় কথা বলে, সেটাই আমাদের ভার্নাকুলার। যেরকম ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেঙ্গলিতে কথা বলা হয়, এটা আমাদের মাদার টাং। Colloquial language. Colloquial language is the informal language used in ordinary or familiar conversation among people of same age group. তাহলে colloquial language হচ্ছে জেনারেলি চলতি ভাষা যেটা আমরা একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপে সেরমভাবে কথা বলা হয়। ধরো একদম ছোটরা যেই ব্যাপারে কথা বলে তারা সেটা বড়দেরকে বলবে না, বা বড়রা যেইভাবে কথা বলে তারা সেটা বাচ্চাদেরকে বলবে না। তো একটা পার্টিকুলার এজের যে পার্টিকুলার কথা বলার ধরন সেটাই হচ্ছে colloquial. নেক্সট আসছে স্ল্যাং. স্ল্যাং is more common in speech than writing and it is used by a particular group. It is also used as an abusive language. নেক্সট আসছে first and second language. There's a difference between first and second language.
First language is learned in a natural process. Second language is learned with great effort. First language is learned subconsciously. Second language is learned with conscious manner. First language is the mother tongue or the vernacular language. Second language is the acquired or target language. First language is learned automatically. Second language is learned as a subject. First language involves books. Second language